Okay, can you understood the phylum Porifera and phylum Cnidarian? The next one, phylum Stenophora. In Greek means hitos, home, porous bearing. So home bearing. அது சின்ன சின்ன போர்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு அப்படியே கொத்து கொத்தாக இருக்கிற மாதிரி ஹோம் பியரிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் known as phylum Stenophora. So Stenophora is exclusively marine. So mostly they can live only in a marine water. Radially symmetrical, diploplastic. Again and again I should not say the meaning of this radial, bilateral, diploplastic, triploplastic. Okay, you must remember that. Keep in your mind that meaning of that words fully, technical words fully. Okay, so the Stenophora are exclusively marine, radial, symmetrical, diploplastic animal with a tissue level of organization. In Cnidarian also we have seen tissue level of organization. This Stenophora also is the tissue level of organization. So though they are diploplastic, so only 2 germ layers. Their mesoglia is different from that of Cnidarians. So mesoglia, what undifferentiated jelly-like mesodermal layer, that is known as a mesoglia, is present only in the phylum Stenophora. That mesoglia is absent in Cnidarian. That is the difference between Cnidarian and then in a Stenophora. Can you understand all of you? Okay, so it contains amoebocytes and smooth muscle cells. So what is present? Amoebocytes or smooth muscle cells are present. They have 8 external rows of ciliated home plates and their body fulla external பார்க்குறப்ப நமக்கு என்ன இருக்கும் 8 ரோஸில் வந்து ciliated cilia and their body fulla அப்படியே சிலியாவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் பிளேட் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. Okay, so we are saying home bearing organisms. Okay, home plates then which help in locomotion. 38 rows of ciliated home plates are present, so that is useful for the locomotion. Locomotion another movement, so hence commonly called home jellies or sea walnut. So home jellies or sea walnut. Then another one important unique character, bioluminescence. So bio-nale living organism, luminescence, light, emission of the light. So that organism's body, they can emit the light. That is known as the bioluminescence. So the ability of living organism to emit the light. Okay, so the bioluminescence is well marked in Stenophores. Okay, Cnidarian difference between Cnidarian and Stenophora. So bioluminescence absent in Cnidarian, very well marked in Stenophora. Mesoglia is present in Stenophora, absent in Cnidarian. Like that do you need to study. Okay, so they lack nematocyst but possesses special cells. நம்ம அதில் அங்கே என்ன பார்த்தோம், ஸ்டிக்கிங் செல்ஸ் ஆர் நெமட்டோசிஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் Cnidarian, பட் ஹியர் த நெமட்டோசிஸ்ட் செல்ஸ் ஆர் ஆப்சென்ட் பட் a special cell is present. That special cells are known as lasso cells or coloblast cells. Okay, that lasso cells is helpful for a food capture. Okay, that nematocyst or sticking cells are present on the tentacles in எதில் பார்த்தோம், Cnidarianவில் பார்த்தோம். ஆனால் Stenophora நெமட்டோசிஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய செல் கிடையாது. ஆனால் என்ன செல் இருக்குது, லாசோ செல்ஸ் ஆர் காலோபிளாஸ்ட் செல்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆயிருக்கு. இட் இஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் கேப்சர் த ஃபுட். Okay, the digestion is both intracellular and extracellular. Already I have said inside the cell or outside the cell. Sexes are not separate. So here male and female, like that sexes are not separate. Okay, monoecious, only one organism is present. So they reproduce only by sexual. So we have seen asexual and sexual, but here only in a sexual. Fertilization is external and development is indirect. So fertilization is external outside the body of female. Okay, that is known as the external. In a habitat, in the living place la fertilization நடக்கும். So monoecious, ஒரு animal spermayயும் ஒரு species spermayயும் ஒரு species வந்து ஒரு individual என்ன செய்யும், எக்கையும் அப்படியே வந்து அது வெளியில் விட்டுரும். அந்த எந்த ஹேபிட்டேட்டில் இருக்கோ அந்த ஹேபிட்டேட்டில் they can set out the sperm and ovum. So when the sperm and ovum it is captured, so fertilization it is occur. That is known as the external fertilization. The development also it is an indirect in between the stage is present. So it is present in the larval stages. That larva it is known as the cydipede larva.
Okay, side pit larva. Example, Pleurobranchia. Pleurobranchia is the example of what? Stenophora. Pleurobranchia and then Stenoplana is the example of phylum Stenophora. Okay, can you understood that organism Pleurobranchia? Okay, Pleurobranchia is the example of phylum Stenophora. The next phylum Platyhelminthes. So mostly all the flatworms are included in the phylum Platyhelminthes. So in the Greek, platy means broad or flat. Helmin means worm. So flatworms or broadworms are included in the phylum Platyhelminthes. They have dorso-ventrally flattered body. முன்னிருந்து பின்பக்கமாக தட்டையாக இருக்கும். ஓகே, எப்படி இருக்கும்? தட்டையாக இருக்கும். ஓகே, முன்னாடியும் பின்னாடியும் பார்க்குறதுக்கு தட்டையாக இருக்கும். ஸோ டார்சோ வென்ட்ரலி ஃப்ளாட்டட் பாடி அண்ட் ஹென்ஸ் ஆர் கால்டு ஃப்ளாட்வார்ம்ஸ். தீஸ் அனிமல்ஸ் ஆர் பைலேட்ரல் சிமெட்ரிக்கல். பைலேட்ரல் என்னது? ஒரே ஒரு டெஃபினைட் ஆக்சிஸ் மூலமாக அதனுடைய பாடி நம்ம என்ன செய்யலாம்? 2 equal half-ஆ divide பண்ணலாம். Bilateral. So all the flatworms, the body it is made up of a dorso-ventrally flattered. It is a bilaterally symmetrical. Bilateral symmetry-னால என்னது? Triploplastic. So triploplastic, 3 germ layers, ectoderm, endoderm and mesoderm. Acoelomate. So absence of body cavity with the organ system level of organization. Nervous system, digestive system, circulatory system னு organ system வந்து presence ஆயிருக்கும். ஓகே, can you understood? நம்ம முன்னாடி பார்த்தது tissue level of organization. இங்கே organ system level of organization. They showed moderate sepalization. Sepalization, head formation. That is known as the sepalization. So தனியாக ஹெட் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். அண்ட் யூனிடைரக்ஷனல் மூமெண்ட், ஒரே பக்கமாக தான் அது மூவ் ஆகிட்டு போகும். யூனிடைரக்ஷனல் மூமெண்ட். தே ஆர் மோஸ்ட்லி எண்டோபாரசைட். ஸோ எண்டோபாரசைட் இது வந்து ஒரு பாராசைட். பாராசைட்னால என்னது? தட் ஆர்கானிசம் தே கேன் டிபெண்ட் தேர் லைஃப் சைக்கிள் ஃபார் அனதர் ஹோஸ்ட் செல். ஓகே, எண்டோன்னு என்ன? ஹோஸ்ட் செல்ஸ்னுடைய பாடிக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து எண்டோபாரசைட். ஓகே, எண்டோபாரசைட் ஆஃப் அனிமல் இன்க்ளூடிங் ஹியூமன் பீயிங். நம்மளுடைய இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளேயும் இந்த ஆர்கானிசம் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கும். ஓகே, ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் த பாராசைட்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் சர்வ்ஸ் அஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் அட்டாச்மெண்ட். ஸோ இதில் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஹூக்ஸ் அண்டு சக்கர்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. இதுக்குள்ளே இந்த பாடிக்குள்ளே ஹூக்ஸ் அண்ட் சக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய பார்ட்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதன் மூலமாக என்ன செய்யும்? இதுதான் வந்து ஹூக்ஸ் சக்கர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது. அதன் மூலமாக இது ஹியூமன் பீயிங்குள்ளே இன்டெஸ்டைனுக்குள்ளே அப்படியே அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். எந்த அனிமலுக்குள்ளே இருக்கோ அந்த அனிமலுக்குள்ளே அப்படியே இறுக்கமாக அது அட்டாச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ the body is not segmented. ஓகே, பட் சம் எக்ஸிபிட் சூடோ செக்மெண்டேஷன். இதுக்கு என்ன கிடையாது? செக்மெண்டேஷன் கிடையாது. ஆனால் ஒரு சிலதை பார்க்குறப்ப செக்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், ஆனால் செக்மெண்ட் கிடையாது. Okay, pseudo-segmentation. Some the parasitic flatworms absorb nutrients directly from the host through their body surface. So, அதனுடைய இந்த ஆர்கானிசம், இந்த parasitic flatworms என்ன செய்யும்? அதுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே டைரெக்டாக ஹோஸ்ட் செல்ஸ்லேருந்து அப்படியே அந்த சர்ஃபேஸ்லேருந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ however, flatworms, example, liver fluke have an incomplete digestive system. So, they don't have a digestive system. So, what is the main functions of the digestive system? To digest the food material, but this organism directly they can absorb the nutrients from the host cell. So what? Incomplete digestive system is present. Then specialized excretory cells called flame cells are present. That flame cells help in osmoregulation and excretion. Osmoregulation, அப்படின்னால என்ன? அது வாட்டர் மாலிகூல். ஸோ அந்த வாட்டர் மாலிகூலுடைய ரெகுலேஷனுக்காகவும் எக்ஸ்க்ரீஷனுக்காகவும் ஸ்பெஷலைஸ்டு செல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். த செல்ஸ் ஆர் நோன் அஸ் த ஃப்ளேம் செல்ஸ். Okay, sexes are not separated. Here also not male and female. Okay, monoecious, only one species is present. That we cannot say this is a male, this is a female. Okay, so fertilization is internal, inside the body, and development is through larval stages. Here also, but larva is present. Miracidium, sporocytes, redia, cercaria is the different types of larval stages. Polyembryony is common in some flatworms. Polyembryony, different type of different stages are present in the embryo. For what?
developmental stages, embryological stages, அதான் polyembryony அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, different stages of larva is present. Miracidium, sporocytes, redia, then cercadia சொல்லக்கூடிய during the embryonic developmentல different stages வந்து presence ஆயிருக்கு. அதுதான் polyembryonic is present in the flatworms, example liver fluke. Some members, example planaria, so high regeneration capacity. ஒரு சில ஆர்கானிசத்துக்கு என்னது ரீஜெனரேஷன் என்னது, ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டு கட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பார்ட்டை வந்து டெவலப் ஆகிக்கிறோம். ஓகேவா, அதுதான் இப்போ எப்படி நம்ம ஹேர் கட் பண்ண ஹேர் க்ரோத் இருக்கோ, நெயில் கட் பண்ண நெயில் க்ரோத் இருக்கோ, அதே மாதிரி ஒரு சில ஆர்கானிசத்துக்கு என்னது ஹை ரீஜெனரேட்டிவ் கெப்பாசிட்டி ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு. பிளனேரியாவில் என்னது ஹை ரீஜெனரேட்டிவ், அந்த பிளனேரியான்னு சொல்லக்கூடியது இதுதான். இதனுடைய பாடியை நம்ம எத்தனை ஃப்ராக்மெண்ட்டாக சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக கட் பண்ணாலும் ஒவ்வொரு ஃப்ராக்மெண்ட் என்ன செய்யும், இந்த ஒரு என்டையர் ஆர்கனிசத்தை வந்து அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம். அதான் என்னது ஹை ரீஜெனரேஷன் capacities it is present. So can you understood the phylum Platyhelminthes, flatworms, example liver fluke, planaria and tapeworms are the example of the phylum Platyhelminthes. Okay, can you understood Stenophora and phylum Platyhelminthes? Okay.